சரி, நம்ம ப்ராப்ஸ் பார்க்கும்போதே நம்ம டாக்கர்லேயே வந்து ஒரு ஹெல்த் செக் பத்தி பார்த்துருந்தோம். டிஃபால்ட்டா நம்ம டாக்கர் இமேஜ்லேயே வந்து ஹெல்த் செக் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ வெதர் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஹெல்த்தியா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு வி கேன் ரைட் ஹெல்த் செக், ரைட்? அப்போ நம்ம டாக்கர் இமேஜ்ல ஹெல்த் செக் எழுதிட்டு இங்க லைவ்னஸ் ப்ரோபோ இல்ல ரெடினஸ் ப்ரோப்லயும் நம்ம ஹெல்த் செக் பண்ணும்போது K8 Kubernetes எது எடுத்துக்கும்? எது எடுத்துக்கும்னா பை டிஃபால்ட்டா இட் இக்னோர் த டாக்கரோட ஹெல்த் செக். நீங்க ஒரு K8க்குள்ள ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள நீங்க ஒரு பார்ட் பிளேஸ் பண்றீங்கன்னா, வாட் எவர் யூ ரைட் இன் டாக்கர் இமேஜ்ல நீங்க எழுதுற எல்லா ஹெல்த் செக்குமே வந்து பை டிஃபால்ட்டா அது ஸ்கிப் ஆயிடும். ஸோ K8s won't take that. தட் இஸ் த ஒன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இங்க Kubernetes வந்து இட் ஒன்லி ஹெல்த் செக்னா இட் ஒன்லி ஹேவ் தட் 3 தான். அந்த ரெடினஸ், லைவ்னஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோ. இந்த 3 மட்டும் தான் கேட் செக் பண்ணும். இது உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸா கூட வரலாம். ஆ, ஏன்னா டிஃபால்ட்டா நம்ம டாக்கர் ஃபைல் எழுதும்போது ஹெல்த் செக் எழுதுறோம். அப்புறம் எதுக்கு நம்ம இந்த ப்ரோப் எழுதணும்? ஸோ அந்த ஹெல்த் செக் இட்ஸ் எனஃப்ன்றது உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது நீங்க யூ கேன் ஆன்சர் தட். பை டிஃபால்ட் K8s மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் இக்னோர் த டாக்கரோட ஹெல்த் செக்க வந்து இட் வில் இக்னோர். இட் வில் அக்செப்ட் ஒன்லி த ப்ரோப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த ஒன். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்பேக். ஆர்பேக் நத்திங் பட் ரூல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். இது என்னன்னா, லைக் இப்ப என்கிட்ட நான் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ இஃப் ஐ ஹேவ் கிரியேட்டட் மை கிளஸ்டர், ஐ வில் ஹேவ் த ஃபுல் ஆக்சஸ், ரைட்? இப்போ நான் என் டீம்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு ரிசோர்ஸ்க்கு டெவாப்ஸ் டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். லைக் ஈவன் டெவலப்பர்ஸ்க்கு நான் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். டெவலப்பர்ஸ்க்கு நான் ஆக்சஸ் கொடுக்கும்போது ஐ கேன் கிவ் ஒன்லி திஸ், இந்த இது கொடுக்கலாம், ரைட்? அவங்களுக்கு வெறும் வியூ ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம். we can restrict them to you, not to use, update or delete அந்த ஆக்சஸை வந்து we can stop பண்ணலாம். ஸோ we can fine கிராண்ட் நம்மளோட யூசர்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும்ட்டு we can able to tell them what to do, what not to do. ஸோ இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு we need RBAC. ஸோ RBACல மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா it has, yeah. So it has four things: role, role binding, cluster role, cluster role binding, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பேக் அண்ட் ஏபேக். லெட் மீ சி. ரோல்னா என்ன? we know ரைட்? ஒரு ரோல்னா ஒரு சர்டன் டாஸ்க்கை வந்து நம்ம அசைன் பண்றோம், ரைட்? கன்சிடர் இப்ப வந்து நான் ப்ரோமோட் எனக்கு இந்த கிளஸ்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐ நீட் ஒன்லி, இப்போ ப்ரொமோட்டர் இல்ல ஒரு டெவலப்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு டெவலப்னு ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்றேன். ஒரு டெவலப்பருக்குள்ள ஒரு பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் ஒரு 10 to 15 பீப்புள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு டெவலப்பர் கூடிய ரோல் என்னென்ன டெவலப்பர் வேணும்? டெவலப்பர் கேன் அப்ளை YAMLs, தே கேன் வியூ YAML, தே கான் delete YAMLs. இந்த ரெண்டு திங்குள்ள வியூ கொடுக்கலாம், அப்ளை கொடுக்கலாம். இந்த ரெண்டு பர்மிஷன்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த ரெண்டு ரோலை வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணணும். தென் தென் வாட் இஸ் ரோல் பைண்டிங்? அந்த கொடுத்த ரோலை நம்ம கிளஸ்டரோட நம்ம பைண்ட் பண்றோம். இதே மாதிரி இந்த டெவலப்பர் ஆக்சஸ் பண்ண வந்தா நம்மளுக்கு சொல்லணும். ஸோ இவங்க இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், இந்த ரோல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ரோல் அண்ட் கிளஸ்டர் ரோல் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் திங். பட் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ரோல் ஒன்லி ஆக்ட் அட்ஸ் ஏ நேம் ஸ்பேஸ் லெவல். நம்ம என்ன நேம் ஸ்பேஸ் ரோல் எழுதும் போது YAML மேனிஃபெஸ்ட்ல நம்ம டிஃபைன் பண்றோமோ அந்த மேனிஃபெஸ்ட்ல மட்டும் தான் தே கேன் ஏபிள் டு யூஸ் தட். இது கிளஸ்டர் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் உங்களோட EKS கிளஸ்டர். நீங்க சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் மோர் தென் ஒன் கிளஸ்டர்னா நீங்க எந்த கிளஸ்டர்ல அந்த ரோலை டிஃபைன் பண்றீங்களோ அந்த கிளஸ்டருக்கு மட்டும் தான் யூ கேன் ஏபிள் டு டூ தட். ஸோ ஐ கிவன் ஆல் ஹியர். நம்மளோட இதுலயே பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி ஆர்பேக் டாட் எம்டிக்குள்ள பண்ணீங்கன்னா ஐ ஹவ் கிவன் டீட்டெயிலா வாட் இஸ் ஆர்பேக்னா என்ன, எவ்ரி திங். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ப்ராக்டிக்கலா ஒன் பை ஒன்னா வி அச்சீவ் தட். லெட் மீ சி. ஓகே, ஸோ ஐ கிரியேட்டட் மை கிளஸ்டர்.
ஓகே. என்னோட கிளஸ்டர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ, இப்ப நம்ம வந்து இகேஎஸ் யூஸ் பண்றோம். ஸோ, இகேஎஸ் யூஸ் பண்ணும்போது, வி ஷுட் ஹேவ் சம் இப்ப நம்ம சப்போஸ் இப்ப நீங்க உங்க ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் யூ ஹேவ் எல்டாப் ரைட்? எல்டாப் இருக்கோ, இல்ல உங்களோட ஏடி மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்யூர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, யூ ஷுட் ஹேவ் எ பிரைவேட் ப்ரொவைடர். அந்த ப்ரொவைடரோட உங்க கிளஸ்டர கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ, ஹியர் வி கேன் யூஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஎம். ஸோ, ஐஏஎம்னாவே உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டா தெரியும். We can able to provide access or fine granular என்னென்ன access வேணுமோ particular we can able to give that access, right? So to associate that, we have to create a service account for that. Let me close this. Yeah, let me open my GitHub. So I'll be associating நம்மளோட OIDC provider நம்ம cluster I'll be associating it. Okay, so copy பண்றேன். So what this help, right? This helps that my cluster EKH demo இருக்குல்ல, EKH demo 1 is my cluster name. இது வந்து இந்த OIDC லைக் IM ப்ரொவைடரோட அசோசியேட் பண்ணி இன்கேஸ் எனி IM யூசர்ஸ் வந்தா யூ கேன் அலோவ் மீ சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஐம் அப்ரூவிங் மை ஐம் ஆடிங் you can see, right, created IM open ID connect provider for cluster EKS demo. So இப்போ இன்கேஸ் நான் ஒரு யூசர் வந்து IM யூசர்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த யூசருக்கு if I need to give cluster access, right, I can able to give that. So அது we'll see one by one. So என்னோட இது ஆயிடுச்சு. Meanwhile I'll create the node group. ஒரு node group create பண்ணிடுறேன். Okay. So it's getting created. Yeah, it's good created. Meanwhile, we'll have one instance. We'll create one instance. Right. So I'll log in. சார் சார் நீங்க இபி ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்ய யோகா பிரகாஷ் தானே? ஆமா. Give me a minute. Yeah. 166,879. Okay. So I'll create our user. I'll create one user. So I'll create go and user. I will delete this demo. This is old one. Ignore that. Okay. So நான் ஐஎம் யூசர்ல போயிட்டு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ண போறேன். இந்த யூசருக்கு தான் நான் வந்து என்னோட கிளஸ்டர்ல வந்து ரோல் ஆக்சஸ் வந்து எப்படி ஆர்பேக் மூலியமா என்னோட கிளஸ்டருக்கு அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கறது வில் சி அட். ஓகே. ஸோ இங்க போயிட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் எ யூசர். ஐ கிரியேட் லைக் டெஸ்ட் வேணா டெமோவை கொடுத்துட்றேன். டெமோ ஆர்பேக் டெமோ I'll give demo itself. The next. So I'll be attaching few policies. So I'll give administrator access for now. The next. So இந்த யூசரை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதோட யூசரோட ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ நம்ம எடுக்க போறோம். ஸோ I'll go there, go to security credentials, create access keys and
Go to CLI, just confirm, create access key. So create பண்ணிட்ட. Before that, we'll launch one instance. We'll launch one instance. Let me launch one instance. So I'll launch one more instance. Mm, Demo user. One second. Demo user. So I'll creating in a same basic T2 is enough. ஏன்னா நம்ம வெறும் கிளஸ்டர் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு தான் எடுக்க போறோம். So I'll go with my existing testing keeper. Also, I'll use the existing security group. Also, here I'm using user data script. So நான் கிளஸ்டர் ஆக்சஸ் பண்ணேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு EKCTL வேணும், தென் kubectl வேணும். இந்த ரெண்டு வேணுமோ. So I think I have created a batch script. Yeah. So it's what it does, right? The kubectl, EKCTL ரெண்டுமே இன்ஸ்டால் பண்ணும் இந்த user data. So I'm just pasting that. Then instance launch பண்றேன். Let it launch. Okay. Let it launch. It will take a minute because number tool alla install agno. Just it will take like another 2 or 3 minutes. Let it run. Okay. Yeah, it's running. We'll connect. நான் இங்க instance connected எடுத்துக்கிறேன். We'll check whether I have access. kubectl alla install ஆயிடுச்சான்ட்டு. We'll check. Yeah, kubectl install ஆயிடுச்சு. We can mention. Yeah, both were installed successfully. So, இப்போ by default, if I get right, EKCTL or kubectl get nodes கொடுத்தனா, so you can see, right, I am getting error, right? So I don't have access to the cluster at all. If I give EKSCTL, I can able to see என்ன cluster இருக்குன்னு மட்டும் I can able to see. ஏன்னா நம்ம கொடுத்தது வந்து, oh, okay, I didn't configure it. Okay, I'll configure the keys first. So we configure this ஒரு யூசர் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணோம்ல, வேர் இஸ் தட், க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா, I closed it. No worries, we'll create new one. So I think I will delete that. I'll remove this and I will create new keys. Create access key. CLI use பண்ண போறேன்.
So I will configure these keys. So region is US hyphen east one கொடுக்கிறேன். Then I need to output in JSON format. Okay, I'll clear. If still if we check right, we don't have I don't have access to this particular kubectl கொடுத்து என்னால notes பார்க்க முடியல. But I can able to use this EKCTL to get cluster. ஏன்னா I have AWS administrator access. நான் உங்களுக்கு இந்த user create பண்ணும்போதே I have created with administrator access. So I can able to see the cluster name, but I can't able to எப்படி சொல்றது அதுக்குள்ள என்ன நோட்ஸ் இருக்கு எத்தனை நோட்ஸ் இருக்கு ஐ கான்ட் ஏபிள் டு சி பிகாஸ் ஃபார் தட் வி நீட் cube config file வேணும். So if you see right, okay, I think I didn't take screenshot. I think previous எதுனா இருக்கா? No, I think I didn't see. Okay, no worries. So இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இட் ஒர்க் ஆன் கியூப் கான்ஃபிக். இங்க கியூப் கான்ஃபிக் ஃபைல் பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ கோ நீங்க எங்க கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணீங்களோ உங்களோட லோக்கல்ல உங்களோட டாட் கியூப் ஃபைல்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கும். இஃப் யூ கோ த இதுக்குள்ள இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா you can able to find a config file. In the config file, இதெல்லாம் இருக்காது. You don't have these things. These are the files that I have created. So you can ignore. Only concentrate on config file. நீங்க cat இந்த config பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கிளஸ்டரோட complete detailsமே you can able to see here. ஸோ சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கு. இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து நம்ம எந்த யூசர் கொடுக்குறோமோ யூசர் ஹேஸ் டு ஹேவ் தட். அது பர்டிகுலரா இருந்தாதான் ஈ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த கிளஸ்டர். ஸோ இப்ப இந்த யூசர் வந்து கம்ப்ளீட்டா யூஸ் பண்ணணும்னா ஐ கேன் கிவ் தட். இந்த பர்டிகுலரா இந்த சர்டிபிகேட் அவங்களுக்கு நான் கொடுத்தோம்னா ஈ கேன் ஏபிள் டு use the cluster, but I want to restrict that user. அந்த user வந்து I want to restrict to only list. இப்போ நான் ஒரு சாம்பிள் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். kubectl run test கொடுத்துட்டு I'll be giving image nginx கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இப்ப கிரியேட் பண்ண போற யூசர் வந்து he only want to able to access this, only able to view மட்டும் தான் பார்க்க முடியுமே தவிர டெலீட்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபார் தட் how to achieve that, for that பாத்தீங்கன்னா we need to know about AWS auth. இந்த auth config map பத்தி நம்மளுக்கு தெரியணும். அது எங்க இருக்கும்னா if you go kubectl get pod -a, if you give a, right, it will list all pod, right? It will be on cube system. இந்த config map நீங்க config map பாத்தீங்கன்னா இந்த config mapல தான் it will store everything. Config டைப்போ இருக்கு. thank you. So if you see right, we could able to see one, right, AWS auth. இந்த ஆத்துல தான் கம்ப்ளீட்டா சேவ் ஆயிருக்கும். லைக் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம், எந்த யூசருக்கு எது கொடுக்க போறோம்ட்டு பை டிஃபால்ட் இஃப் யூ see that right, I'll show you kubectl get config map. So you know it's on namespace வந்து பாத்தீங்கன்னா it's on cube system. AWS hyphen auth. So if we இப்ப நம்ம இப்படியே கொடுத்தோம்னா only will get the details. So we want to see everything na, we have to output in a YAML way. So I'll put it in YAML hyphen o YAML. See,
ஸோ, இப்ப நான் ஒரு ரோலோ, ஒரு யூசரோ நான் ஆட் பண்றேன்னா, இப்ப நம்ப யூ கேன் சீ ரைஸ் ரோல், ஏஆர்என் இந்த கான்ஃபிக் யூசர் நேம் இதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல. இஃப் ஐ வாண்ட் டூ இப்ப நான் ஒரு யூசர கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்? வி கிரியேட்டட் இந்த டெமோன்னு ஒரு யூசர கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டெமோ ஒரு யூசர நான் ஆட் பண்ணணும்னா, வி நீட் திஸ் ஏஆர்என். ஸோ, வி இந்த ஏஆர்என்ன நம்ப குடுத்து, வி ஹேவ் டூ ஃபர்ஸ்ட் அத்தென்டிகேட் பண்ணணும். இந்த யூசர் வந்தா அத்தென்டிகேட் பண்ணாது. அதுக்கப்புறம் தான் ஆத்தரைசேஷன். நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருப்போம். அத்தென்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் 2 இருக்குல்ல. அத்தென்டிகேஷன்னா நீங்க யாருன்னு சொல்லும். ஆத்தரைசேஷன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆக்சஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து வி ஹேவ் டூ ஆ ஆத்தரைஸ் பண்ணணும். ஸோ அத்தென்டிகேட் பண்ணணும். சாரி. அத்தென்டிகேட் பண்ணணும். அத்தென்டிகேட் பண்றதுக்கு ஐ ஹேவ் கிவன் த ஸ்டெப்ஸ் இன் ஆர் GitHub ஹவ் டு டூ தட். If you go to RBAC, RBAC you can go to rbac.md. Yeah. So I'm just removing this annotation and saving this in our AWS or.yaml நான் சேவ் பண்றேன். So even I'll change to different place. Yeah. மெயின்ல இருக்கட்டும். No worries. இல்ல yeah. மெயின்ல இருக்கட்டும். So what this command do, right? Config map எடுக்கும். Then I'm gripping this and I'm remove in the annotations. நம்ம கீழ annotations பார்த்தோம், right? So இந்த annotations remove பண்றேன். ஓகேவா? இந்த creation இந்த annotation remove பண்ணிட்டு so I'm just removing this annotation and saving the output in AWS Auth.yaml. If you want to see that, right? See, same thing, but I just removed this one. அந்த கீழ இருக்க அந்த creation மட்டும் remove பண்ணிட்டேன். Then I'm adding this. What is this? இதுல தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண யூசரை நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். So I'm mapping my user. So I'll copy that. I'll go new because we have to change the AID, right? User ARN மாத்தணும், right? So we'll go to our demo user and we'll copy the ARN for demo user. So demo கொடுத்துட்டேன். I'll be using the same username demo here. So அந்த ஃபைலோட நான் இதை ஆட் பண்றேன். So add பண்ணிட்டு if you check now, right? You could see, right? Under data, map userல I have mapped this user. So it map பண்ணிட்டு I have to apply my YAML, right? So I'll apply that. kubectl apply -f aws auth.yaml. So it's a warning. You can ignore that. You can ignore. So config map is configured. இப்ப நான் config பண்ணிட்டேன். Still promote அப்ப போய் I can able to use a cluster-னா still you can't. இங்கே தான் you have to know, right? இந்த cube config file அதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்ல. For that you have to use this command. Not here on your instance. நீங்க instance அந்த particular user-ஓட console நீங்க கொடுக்கணும். So what is that? So AWS EKS update-cube config என்ன ரீஜன் நம்ம கொடுக்கணும். Then நம்மளோட cluster name கொடுக்கணும். So our cluster name is EKS demo 1. So if I give, right, my new context is added. See, if I go copy agada. Let me copy cat /home ec2 user dot cube. See, whatever we could see, right? It is add
here. So still, if I want to use, right, we'll see whether I can able to see get node. See, still I can't able to give because நம்ம cube config file கொடுத்துரும். But we didn't assign a role to that particular user, right? So இப்போ நம்ம role assign பண்ணுவோம். We'll create roles. So we'll see role. So ஒரு role நீங்க create பண்றீங்கன்னா, so you have to create this like kind நீங்க role கொடுக்கலாம். Then you can give மாத்தி கூட கொடுக்கலாம். Like kind is role. Then API version for this role பார்த்தீங்கன்னா rbac.authorization.k8. ஸோ நம்ம சொன்னோம்ல லைக் அத்தன்டிகேஷன் பாத் இஸ் ஓவர். ஸோ இப்போ நம்ம ஆத்தரைஸ் பண்ணோம் இந்த பர்டிகுலர் யூசருக்கு வந்து என்னென்ன ரோல்ஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இயர் ஐ எம் கிரியேட்டிங் authorization.k8s.io. இந்த ஏபிஐ வெர்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்றோம். தென் த மெட்டா இட்ஸ் எனிதிங் இட்ஸ் ஃபைன். பட் இது எல்லாமே நீங்க நேம் ஸ்பேஸ் லெவல்ல தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன்ல ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஒர்க் ஆன் ஏ நேம் ஸ்பேஸ் லெவல். ஸோ பை டிஃபால்ட் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் ஒன் மோர் ரோல் ஸ்பேஸ் கால் ஃப்ரண்ட் எண்டோ இல்ல பேக் எண்டோ ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு பட் இங்க கொடுக்கும்போது நான் டிஃபால்ட் கொடுத்தேன்னா இட் ஒன்ட் ஒர்க். ஸோ நீங்க என்ன நேம் ஸ்பேஸ்ல உங்க ஆக்சஸ் வேணுமோ யூ ஷுட் டிஃபைன் இன் தட். ஸோ ஐ மேர் யூசிங் ஏ டிஃபால்ட் நேம் ஸ்பேஸ். தென் நேம், இந்த நேம் தான் நீங்க வந்து ரோல் பைண்ட் பண்ணும்போது இதை ரெஃபர் பண்ணுவீங்க. ஸோ இயர் பாட் ரீடர் நான் கொடுத்துட்டேன். ரூல்ஸ் ரூல்ஸ்ல ஏபிஐ குரூப்ஸ் ரிசோர்ஸ் இந்த வெப்ஸ் இந்த மூணு தான் இட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரிசோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. பாட் இருக்கு, ரெப்ளிகா செட்ஸ் இருக்கு, டிப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு, இன்கிரஸ் இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல். ஸோ தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டா இங்க கொடுத்துருப்பேன். ref.mdல போனீங்கன்னா ஐ திங்க் ஸோ யா என்னென்ன ஏபிஐ குரூப்ஸ் இருக்கு, லைக் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் இருக்கு, வாட் தட் மீன்ஸ். ஸோ எவ்ரி திங் ஐ கிவன் இட், ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட். ஓகே, ரெஃபரன்ஸ்ல ஸோ டிஃபால்ட்டா ஏபிஐ குரூப் கொடுத்துட்டு நான் ரிசோர்ஸ் வந்து பாட்ஸ்க்கு மட்டும் ஆக்சஸ் இருக்கிறேன். என்னென்ன வெப்ஸ்னா என்னென்ன ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம். யூ கேன் ஏபிள் டு லிஸ்ட், கெட் அண்ட் வாட்ச். இந்த மூணு திங் யூ கேன் ஏபிள் டு சி. தென் ஐ எம் ஆடிங் ஒன் மோர் கால் டிப்ளாய்மெண்ட்ல யூ கேன் ஏபிள் டு சி, கெட், லிஸ்ட், வாட்ச். இந்த மூணு ரோலும் நீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ சொல்லி இந்த ரோலை டிஃபைன் பண்றோம் ஜென்ரலா. இதை தான் நம்ம யூசரோட ரோல் பைண்ட் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்னா த சேம் திங், ரோல் பைண்டிங், சேம் ஏபிஐ வெர்ஷன். இங்க வரும்போது சப்ஜெக்ட்ல யூசர் என்ன யூசர் நம்ம பண்ண போறோம், கைண்ட் யூசரை தான் நம்ம மேப் பண்ண போறோம். ஸோ வாட் இஸ் த யூசர் நேம்? ஸோ அவர் யூசர் நேம் இஸ் டெமோ. தென் ஏபிஐ குரூப் சேம் திங். ஓகே, தென் என்ன ரோல் ரெஃபரன்ஸ், இதை தான் நம்ம இங்க ரோல்ல என்ன கிரியேட் பண்ணுமோ அதை இங்க ரெஃபர் பண்ண போறோம். ஸோ கைண்ட் இஸ் ரோல். நேம் பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம், புவாட் ரீடர், ரைட்? ஸோ சேம் details we are be using here. If we apply and we can able to see, let me show you that. So I'll go to my console. That's right. A second. Okay. So 22, right? Okay. Okay. So yeah, I have it. Let me apply the first one. kubectl apply -f role நான் apply பண்றேன். So my role is created. Then I have to apply the role binding. See, I applied. Let me verify whether நான் வந்து access பண்ண முடியுதான்ட்டு we can check. So I think I didn't give the node access.
kubectl get pods. So it's still not working, means you have to update your config file again. Sorry. Current server API. So let me check whether I saved the file or not. See, I think I didn't save the file. Okay. Otherwise, it didn't upload. Let me save that file. I thought it auto saved. Let me apply the YAML again. kubectl. It got updated. Let me check. Yes, sir. Ask for client approve credentials. Okay. So I given access. Okay, okay. Let me attach role. Or a second, I will try to attach roles. I will try to attach role. I should have right. Let me check. Give me a minute. Let me check my authorization. Name demo correcter than I don't know. We'll see. One zero, right? Take.
That's right. Let me check 1 second or a second. Let me go to my document again. Let me see whether a particular user is mapped or not. User is there, demo, right? User. சாம்பார் வச்சா உங்களுக்கு ஊத்துறியான்னு தெரியாது பருப்பு போடுறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அவளை கேட்டுக்கோ அப்படின்னு Give me a few minutes. I'll come. I'll stop sharing. Just 2 minutes.